Hai Semua, Selamat Kembali Ki Saluran INI, Dalam Video INI, Saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk membersihkan sejarah pelayaran Anda dalam Google Chrome dengan cepat dan mudah. Mari kita mulakan. Buka Pelayar Google Chrome pada telefon Anda. Ketik atau klik menu 3 titik di penjuru kanan sebelah atas. Pilih sejarah, kemudian ketik atau klik kosongkan data penyemakan imbas. Pilih julat masa. Jika Anda ingin memadam semuanya, pilih semua masa. Pastikan sejarah pelayaran ditanda. Anda juga boleh memulai kuki dan email dan file cache jika Anda mahu. Ketik atau klik padam data, atau kosongkan data, dan sakan. Itu sahaja. Sejarah pelayaran Chrome Anda kini telah dihapuskan. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa untuk suka, langgan. Terima kasih karena menonton.